was added in the year 2024 by this government. I have gone further and tabulated the amount of money that Kenyans are going to save. And if we do those measures immediately, the fuel prices in terms of pump prices in Kenya will climb down to both of them below 190 shillings. That is diesel and petrol. Around 186 shillings for super petrol and 189 shillings for diesel. These issues, some of them need some involvement of parliament. And it is for that reason that I have already written to the clerk of the National Assembly of my intention to amend the VAT Act so that we exempt especially super petrol, diesel, and kerosene from VAT, and consequently make all those products VAT exempt and move them to the first schedule. The other thing is that I've already written to the National Assembly on the intention of amending the road maintenance levy fund by abolishing the 7 shillings that was added in the year 2024. Again, as I said before, this will give reprieve to Kenyans that the current diesel and super petrol prices should come down to around to below 190 for a liter of either. The other thing that maybe it is important for me to highlight, which is building up to that price, is also the subsidy. Diesel, as you saw in the circular, the added cost is higher. And for those prices to come to the ranges I'm talking about, we must also provision 5 billion Kenya shillings from the Fuel Stabilization Fund so that we reduce diesel by around 24 shillings. That is why the math is coming to around 189 for diesel. All those measures will stabilize our economy in terms of not have a very erratic inflationary pressures. And also we are going to have some stability in the medium and long term. Failure to do that, the price will be too high for our economy to bear. I also want to highlight 2 more things. One is that Kenyans are already complaining that the fuel products that are currently in the country seem to be adulterated diesel and adulterated with paraffin. Even when I sent this communication, I have received a lot of communication from from Kenyans, clearly stating that the quality of fuel we have in Kenya, that clearly somebody is making a kill out of adulterating fuel products to make profit. I also want to request our leaders. This is not the time to make money out of the misery of Kenyans. I have been stating this and I want to repeat again. The G2G arrangement, Kenyans can now clearly see that it is a scam at best. And I want to state here again, the G2G arrangement is a kiosk for senior government officials. The same people you see claiming to reduce this or that are the same people who are the owners of G2G. In fact, 75% of the imports of fuel benefit our leaders directly. I'm requesting our leaders, now it is time to tame your greed. Kenyans cannot accommodate global supply shocks and also accommodate your greed at the same time. One has to give way for the other. And you must give way. The greed of the G2G cabal must come to an end now, because Kenyans can now see that fuel in terms of global prices was lower in 2022, yet Kenyans were paying cheaper at the pump. And there was no G2G then. Now when there is G2G, which supposedly we are lied to that it has any benefit to Kenyans. When we have G2G,
When we have cheaper global oil prices than 2022, prices in Kenya are unprecedented. Finally, I want to request my brothers and sisters from the media, do your analysis on the regional oil prices, and you realize that among our regional economies, Kenya is the highest in terms of fuel prices. Uganda, that uses our port, is selling both super petrol and diesel cheaper than Kenya now. Tanzania, they are selling cheaper. Ethiopia, super petrol and diesel is actually below 150 shillings for both. In Ethiopia, Rwanda is also cheaper than us. That landlord countries are now selling fuel products cheaper than us. And then, as usual, we come to face the people of Kenya and blame our road network. Who should actually be charging higher? The economy with a more vast road network, or the ones that need to catch up? I think it is the ones that need to catch up. So these reasons we keep giving to Kenyans every time we evolve a lie to a bigger lie. Unfortunately, figures are not on the side of lies this time round. Kenyans are demanding that the government must do something about fuel prices. That the composition of taxes, levies, and margins, of course, you know, it's the same people in government who are taking off with it. That amount is close to 100 shillings per liter of super petrol and diesel. Because taxes and levies, we are talking about close to 75 shillings, and then the rest around 25 shillings in terms of distribution and margins. That the landed cost, for example, of super petrol is below 120 shillings. So the government cannot come and purport what we have seen some government officials purporting. Oh, global oil prices. We all understand that. You don't need to lecture us about that. We are talking about the close to 100 shillings in taxes and levies and margins. That one the government can do something about. And that is what we are demanding they must. Therefore, they must not frustrate my proposed amendments to the VAT Act and RMLF. And to my colleagues, the members of parliament, Kenyans will be watching who is on the side of Kenyans and who is against Kenyans. I'll actually initiate a process where members of parliament will sign either they support or they don't, so that Kenyans can clearly see who starts with them at this moment of crisis. Otherwise, thank you very much. Na ningetaka niseme kwa Kiswahili kwa ufupi. Felix, you wanted this to be close to? Okay. Nataka niseme kwa ufupi kwa Kiswahili. Wakenya wameona jana ya kwamba EPRA wametoa mwongozo wa vile bei ya mafuta itakuwa hapa Kenya. Na tukaona bei ya mafuta imeenda juu kupindukia. Ya kwamba sasa petroli ni kama shilingi 214 na tumeona diesel imeenda over 240 shillings. Na tumesikiza watu katika serikali wakisema mambo ya global disruption. Na Wakenya wanaelewa hiyo hata kuzidi wao. Lakini ni vizuri Wakenya waelewe ya kwamba katika lita moja kama ya petroli, shilingi kama 100 inaenda katika kodi na faida ya wale watu ambao wanahusika kwa biashara ya mafuta. Na hapo kuna kitu Kenya inaweza fanya na serikali inaweza fanya. Na ndio maana nimeandikia bunge yetu, the National Assembly, nikitaka kubadilisha ama kuamend
our VAT Act, ndio tupeleke ushuru wa VAT wa mafuta wa petroli, diesel na kerosene itoke vile iko katika 8%, tuipeleke 0, ile inaitwa VAT exempt. Na pia nimeandikia bunge nikitaka kuteremsha road maintenance levy fund kutoka shilingi 25 ile inatozwa kwa sasa, tuondoe shilingi 7 ndio Wakenya wapate nafuu. Na pia kuna pesa Wakenya huwa wanachagia wakati wowote wana consume mafuta Kenya, na kuna fund inaitwa Fuel Stabilization Fund, na katika hiyo fund iko pesa ya kutosha, na ndio nataka niulize serikali watoe bilioni nyingine 5 iende katika kusubsidize diesel, na hiyo ita subsidize diesel kama shilingi 24. Tukifanya hayo those 3 things, ya kwamba kupeleka ushuru chini ya VAT, pili levies kupeleka chini levies ya road maintenance levy fund na shilingi 7 ambayo iliongezwa na hii serikali mwaka wa 2024, na kutoa subsidy ama nafuu ya bilioni nyingine 5 ambayo already iko, tutakuwa tumeteremsha bei ya mafuta, na petroli itagharimu wa Kenya na pia diesel below 190 shillings. Tumeona ya kwamba bei ya mafuta Kenya ikilinganishwa na zile nchi jirani, bei ya mafuta Kenya ndio iko juu zaidi. Kenya iko juu ya Uganda, na mnajua petroli yote ama mafuta yote ya Uganda inapitia katika bahari yetu ama poti yetu. Hapa Kenya pia bei ya mafuta iko juu kuliko Tanzania, kuliko Rwanda na kuliko Ethiopia. Na kwa hivyo hii Kiingereza mingi tunapewa na viongozi, mambo ya road network na ingine, hiyo yote tunaelewa. Ile tatujaelewa ni kwamba kwa nini mafuta ilikuwa global prices ilikuwa juu mwaka wa 2022, ilikuwa juu kuliko sasa, na bei ya mafuta sasa iko juu Kenya sasa kuliko 2022. Hiyo ndio Wakenya hawaelewi. Lakini ndio Wakenya waelewe, ni vizuri wajue ya kwamba hii mpango tunaelezwa ya G2G, hiyo ni biashara na ni kiosk ya viongozi hapa Kenya. Nataka niulize viongozi wetu Wakenya, wakati Wakenya wanalia wakilipa nauri ya juu, inflation I'm sure itaenda juu mwezi wa Mei. Wakenya wakilia ati viongozi wetu wanasherekea faida. What kind of greed is that? Ya kwamba viongozi wamechaguliwa waongoze Kenya, ndio wenyewe wanaleta mafuta ya G2G hapa Kenya, na hiyo shilingi 6 ya margin ya importer inaenda kwa viongozi wetu wa hapa nchini Kenya. They must be very ashamed of themselves that you are elected to lead, but on the contrary wanaona ni vizuri wafanye biashara na mafuta. Walifaidika wakati mafuta ilikuwa bei ya chini, na sasa pia wanataka waendelee kufaidika Wakenya wakati Wakenya wanalia wakinunua mafuta. Let us put our greed down, dear leaders. Kama lazima utengeneze pesa, tafadhali tuondoe hii ulafi katika hii mambo ya mafuta. Na ya mwisho, hii yote tunaona wakati already Kenya imeagiza ya kwamba quality ya chini ya mafuta inaweza sasa kuwa inauzwa hapa Kenya. Wakenya walifikiria tukiteremsha quality pengine hata bei itateremka. Sasa Wakenya wanalia mara mbili. Wanalia kwa bei ya juu na wanalia kwa gari zao kuharibika kwa vile sasa mafuta iko Kenya ni ya quality ya chini. Vibaya sana, na ni lazima serikali wafanye kitu, and we are giving them a chance. Lazima mfanye kitu na sio tafadhali. Failure to that, we are going to communicate to Kenyans the next course of action, because we cannot continue kuangalia watu wachache wakiumiza wa Kenya, na especially when their hands are not clean.
especially when themselves are involved in fuel business and especially in importation. Wengi wa Wakenya mheshimiwa wangependa kufahamu hawa ambao unawataja, unasema wanahusika na wanafaidika pakubwa katika biashara ya mafuta. Mbona usiwataje mapema? Unajua, mimi naonanga nyinyi journalists mkifanya story mzuri sana, inaitwa investigative stories. Na mnafaa mnishukuru kwa kuwapea a very clear shot. Yaani goalkeeper ameondolewa, umeambiwa funga bao. Watu wanahusika na mambo ya mafuta, hata nikiwaangalia uso mnajua ni nani. Na hao watu hao peke yao